Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zenless Zone Zero. Wir schauen mal rein. Heute jetzt ein bisschen um Story. Die Geschichten nochmal ein paar nachmachen, die wir vergessen haben zu machen. Damit ich das auch hinter mir habe. So, damit ich auch mitreden kann. Erstmal machen wir Event. Ja, hier gibt es die Geschichte von Harumasa. Hier. Da wollen wir jetzt hin. So, und hier gibt es eine Handlungsstory. Die habe ich ja bei den anderen zwei Champions übersprungen, weil ich dachte, ja, das ist keine Handlungsstory, ist einfach nur so eine Mini-Story. Aber wir gucken uns das jetzt mal an und ja, schauen wir einfach mal. Ja, immersive Handlung geht's jetzt los. Alles morgens im Büro von Sektion 6. Chief Miyabi! Tsukishiro! Hello! I'm so pleased to see you in such good health. I'm here to submit my sick leave form. Same as before. You know the drill. 3 sick days this week. Got it. Chief, please don't go along with him. This isn't like ordering at a restaurant. Asaba, I have reminded you several times now you've already used up your leave for the year. In theory, we can't approve your requests anymore. Theory is just theory. It's not like I can control this. You all know I've been sick since I was a kid, and I still get flare-ups every now and then. That's why my family abandoned me. Huh? Didn't you say last time that you had no parents? Just a master? Yeah, after my parents abandoned me, my master took me in. I passed all the tests for the HSO but got rejected because of my health. Thankfully, Chief Miyabi took pity on me. I didn't choose you out of pity. It was simply because you were the strongest candidate. Oh, you're too kind. What can I say? I'm a genius. Fine. I'll figure something out for your leave. But 3 days is the absolute limit. And don't pull what you did last time, sending me a fake thermometer picture at midnight on the 3rd day, asking to extend your leave. Hier könnt ihr noch was lernen, wie ihr euch richtig krank meldet beim Arbeitgeber. A correction? That wasn't fake. It was the actual reading. Though, it was my cat's temperature. Public security recently seized a batch of illegal pharmaceuticals. Supposedly, they can temporarily boost ether aptitude. This is a highly important case and could be transferred to us soon. When that happens, you won't have the flexibility to take any more time off. Drugs that can boost ether aptitude? Where were they seized? In the Hollow at Port Elpis. This is new. Oh, please. You know I'd never be interested in work. But a drug like that sounds perfect for slacking off. Wouldn't it be useful on missions? Because it's too good to be true. And even if it's real, there must be some unforeseen consequences. That was a cool line, Yanagi. Thanks, Chief. I've heard of this drug before, but it was years ago. It can boost ether aptitude temporarily, but the side effects are severe. It worsens corruption symptoms, and can even cause the user to turn into an ethereal. Oh, those are the consequences Nagi was talking about! In any case, seeking power like this is pure opportunism. Real strength comes from hard work, not shortcuts. But in this world, those with real strength are always a rare minority. Did you just say something? Nope, nothing. I'll let you get back to approving my sick leave then. My chest is starting to hurt again. Feels like I'm dying. Anywho, I'll get out of your hair now. See you after my leave. Take care, everyone. Oh, this guy. He doesn't even try to fake it anymore. He takes a leave like this every month. I bet he's just sneaking off somewhere and stuffing his face with tasty food. Harumasa just has something he has to get done. If possible. Oh, no, you don't. Chief, we have a very important meeting tomorrow. Please make sure you attend it. And Hallo. don't be late.
Alle haben keinen Bock auf Arbeit. Oh, No. Kurze Zeit später in der Videothek, ein schwäches Klopfen ist an der Tür zu hören. Doch es klopft nur einmal, dann ist alles still. Weil es meine Einbildung hatte, ist gerade an der Tür geklopft. Aber wer würde nur einmal anklopfen? Ich glaube nicht, dass die Leute, die zu faul sind, mehr als einmal zu klopfen, tatsächlich existieren. Und aus irgendeinem Grund habe ich genau das, als ich das gesagt habe, an eine bestimmte Person gedacht. Wir sollten kurz checken, nur für den Fall. Hey there, you two. How's it going? Oh, du bist es. Oh, it's you. No wonder there was only one knock. Too lazy to knock again, huh? Knocking on the door is just another thing that wears me out. As long as I get what I need, it doesn't matter how many times I knock. More importantly, I need your help with something. Actually, you're the only ones who can help me out. What is it? Sounds pretty serious when you put it like... I need to go into the Hollow for a case, but my carrot's acting up. You're the only proxies I know that I can trust. Hier geht's tatsächlich um Arbeit? No way. This is actually for work? Since when did you become so passionate about your job? You're not messing with me, are you? Ouch, that hurts. As a professional executive officer, I have always been proactive at my job, haven't I? Besides, this is an excellent opportunity for you to see me in action. I'm sure the experience will come in handy if you run into any trouble in the future. We don't want any trouble with the executive officers. Anyway, what's this case that you're working on? I'm trying to track down a wanted criminal who's been missing for years now. His major crime is developing an illegal drug through illicit means. This drug is beyond existing theoretical knowledge and can significantly boost the user's ether aptitude temporarily. Simply put, it's like a wonder drug you see in the movies that can deliver superhuman strength with a single injection. That sounds really suspicious. If we were in a movie, I feel like this is the part where the protagonist asks, but at what cost? Belle is right. If this drug really does exist and is safe to use, the city would already be researching and promoting. Yes, this drug is extremely dangerous. In theory, it should have been completely destroyed years ago, but recently some rumors have started to circulate. They're probably connected to the drug's creator, the criminal I mentioned before. And my goal is to find him. Of course, I'll offer you fair compensation. Dennies are meant to be spent, so just name your price. Das hättest du You should have mentioned that sooner. Of course we'll help you. Understanding the job of an executive officer is very important. So, when do we leave? Now, no time to lose. Meet me at Port Elpis. I'll be waiting for you there, partner. Auf nach Port Elvis. Oh, das ist ein HDD, verdammt. Okay. Dann nehmen wir hier rein. Ja. Kampfkanal aus dem Schlachtfeld. Ja, gut, das kennen wir alles schon. Das haben wir in den Dings immer. Let's search for clues in this area and see if we can find anything on this suspicious drug. Whoa! Looks like we've got a big one over there. Wait, war das gerade ein Facehacker? Oh nein, jetzt gibt's auch Facehacker im Spiel. Aber was für eine Schande, der große Kerl ist auf dem Krieg und der Hinweis, den sie mir hier hauptstadt, ist nicht darin. Magst du Hubschrauber? Als ich klein war, habe ich mir einmal vorgestellt, mit dem Wind zu fliegen. Auf diese Weise könnte ich, solange es Wind gibt, überall hingehen. Als wäre ich frei geboren worden. Sollte ich gleich einfach lernen, wie man einen Hubschrauber fliegt? Ich dachte, das wüsstest du bereits. Haha, du hast echt viel von mir, wie erwartet von meiner Partnerin. Wir werden mir wahrscheinlich nicht glauben, aber das Sperrmuster meines Handys ist immer ein Pfeil, der nach rechts zeigt, wie ein Flugzeug. Obwohl die Symbole noch ein paar andere Bedeutungen haben. Gut, ich schweife ab, lass uns weitermachen. Hinweis.
Vor uns wurde ein verdächtiges biologisches Signal entdeckt. Bitte bleib wachsam. Sie befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite eines Steuerschalter für Container. Verwenden Sie ihn bei Bedarf. Karma und Zielmodus wechseln. Mechanismen im Kleinen lassen, um sich fair zu erfassen. Zielmodus kann hier. Ach, okay. A bow is so convenient at times like this. It's perfect for someone as efficient as me. I think you mean lazy. Jetzt muss ich mal gucken, ob außerhalb der Map irgendwelche Kisten sind. Oh Mann. Jetzt muss ich viel mehr umgucken als sonst. Nee, kein Problem. Dann verpasse ich halt wohl. Ja, da war doch ein Face weiter. Also so. Following order. Oh my, now there's a familiar face. If someone from public security is here, I must have found the right place. Come on, let's go say hi. How do you do, my fellow officers? Great work. That uniform. Is he an executive officer? What is he doing here? Don't tell me those guys from HSO are trying to take our credit again. Relax. I'm not the type of person to take credit for someone else's work. Right, Junior Seth? Oh, please say hi to your brother for me. Junior? He and I both graduated from the same academy. Just not in the same year. So, Asaba, executive officer, what are you doing here? Oh, nothing much, really. Just a teensy little favor. I know PubSec is investigating the illegal drug case. Can I take a look at That's crucial evidence! You're definitely trying to steal our credit. The drugs are connected to an important case I'm investigating. According to the Public Security Handbook, rule number... in any case, PubSec officers are obligated to assist executive officers with their investigations inside the Hollows. In other words, you can't say no to me. Dum dum dum. Mr. Executive Officer, it's not that we don't want to provide them. It's just that all the confiscated drugs have been sent to the evidence room. That's right! Oh, has anyone told you that you're terrible at lying? Since you aren't willing to cooperate, I guess I'll just have to take them myself. Harumasa stellt unglaublich Geschwindigkeit zu Seth vorüber. Such clean moves. Wait, did you just go through my pockets? Aha! Harumasa nimmt die von Seth beschlagnahmten Spritze an sich und beobachtet sie sorgfältig. Zenless, gefolgt von den schockierten Blicken der Offiziere, drückt er ein paar Tropfen auf seine Handfläche und senkt den Kopf, um den Wurf wahrzunehmen. Dann wirft er das Medikament unbesorgt zu Seth zurück. This is an unfinished product. You haven't completed the potency tests, have you? The active ingredients are too minimal to increase ether aptitude. If you ask me, this isn't the real stuff. Just a cheap knockoff. You, how did you manage to gather so much information from just a few looks and a couple of sniffs? Because I'm an elite from Section 6. So, do you regret choosing public security when you graduated? Hey, you really know how to piss someone off, don't you? Oh, thanks for the compliment. By the way, I should probably mention that there's a whole bunch of ethereals over there sprinting this way. I'll leave them for our brave and skilled public security officers to handle. Wait, you're just gonna hide behind us like that? Sehr gut. I'm sure you don't need me to deal with these ethereals, right? Besides, I'm busy protecting my bamboo here. I believe in you. Go team! Verwende mich nicht als Ausrede. Hey, don't use me as an excuse at a time like this. You're making me sad. I genuinely wanted to protect you from the bottom of my heart. Just ignore him. Let's fight. Nach einem heftigen Kampf erlegen die Sicherheitsoffiziere den Schwarm von Veteranen.
Doch genau in dem Moment erscheint ein Junge in der Nähe, der auf die Gruppe zutaumelt. Help! Young citizen, have you gotten lost in the hollow? They are still there. Help! His eyes. What's happening? Is that a sign of corruption? There's no time. I don't think he can see us. Maybe he can't. Stay away from him! The kid's turning into an ethereal. But why? His corruption symptoms were pretty. Plus, his core came out in seconds. That's impossible. Oh no, he's gonna attack! It's too late. This ethereal is tougher than it looks. If you don't want to fight, then get behind me, now. I'll take him down. This guy. Why do I get the feeling it isn't your average ethereal? You're right. But worry about yourself first. I'd rather not have to scrape you off the floor here. Damn it! Don't underestimate me! I won't miss. It's over now. Rest in peace. What happened to him? His corruption symptoms were unlike anything we've seen in the handbook. And his core appeared almost instantly. There was no chance we could have saved him. That's because those weren't signs of corruption. They're indicators of a late-stage disease. Ether aptitude regression syndrome. People with this condition are naturally frail, with lesions appearing on their skin. But they have a higher ether aptitude than the average person. In the late stages, their bodies will rapidly deteriorate until they gradually lose all sensory perception under severe pain. In the end, just like that kid, even the slightest contact with ether causes severe corruption. Their high ether aptitude makes this disease turn a blessing into a curse. And there's no cure yet. Long time no see, Harumasa. How have you been these past years? Do you know each other? We're old acquaintances. What are you doing here? Look at you, all grown up. What happened to my little pal? Allow me to introduce myself. My name is Kirishima. I'm a doctor of sorts. That child who just turned into an ethereal was my patient. His condition had progressed to late stages. He couldn't take the pain anymore. So he decided to enter the Hollow and end his own life. Sorry you had to see that. Children suffering from this disease usually don't live long. I wish I'd noticed his emotional struggles sooner. So all those strange things just now were symptoms of a disease? At any rate, public security will need to look into this. We'll have to bring you in for a statement. No problem. I'll fully cooperate with public security's work. But first, could you please give me a moment to catch up with my dear classmate here? Der andere Offizier tritt beiseite und bringt damit die Beweise, die von Mitterreit zugelassen wurden, zu untersuchen. I don't really see any need for us to catch up. Come on now, I thought we'd have a lot to share. Honestly, I never imagined you'd still be... and become such an outstanding executive officer. Impressive. But you've always been a well-behaved, diligent, and hard-working kid. Ja. It looks like all your effort has paid off. Ja. Fleißig? Well-behaved, diligent, and hardworking? Is this satire? I'll take that as a compliment. So, since when did you become a doctor? And one who takes on patients like that? I run a sanatorium that treats patients with ether aptitude regression syndrome. To make up for my past mistakes. I'm genuinely surprised hearing those words coming from your mouth. I may have done some bad things, but I was deceived by that man just like you were. You know that. Otherwise, I wouldn't have been acquitted. Whatever you say. If fate has reunited us here, there must be a reason. You and I, we should work together. I found some leads on him already. You've been looking for him for a while too, right? If you want, we can find him together as classmates.
You've been investigating Master. That's right. I found a shelter that he used to hide in years ago. It was corrupted by a Hollow, but there's still many clues left behind. If we work together and investigate the shelter, we might be able to follow the trail and locate where he's hiding now. Let me think about it. By the way, Master told me that I was his only student, and you were just an assistant. We're not classmates. I was clueless as a kid, and didn't care about these things. So I'd appreciate it if you stopped acting like we're friends. Come on, but we're indeed... Sorry. How much longer will you need? It's not safe. We should get out of here ASAP. We're done talking. The rest is public security's job, and I won't interfere. Goodbye, everyone. Harumasa schnappt sich das Bamboo neben ihm und eilt zum Höhenausgang, als hätte er Angst, jemand würde ihn bitten, länger bleiben und Überstunden zu machen. In meinem Jugendbuch gibt es keine Ever Geheimnisse. heard of that old saying? No secrets allowed in my new hairdo. Sorry. That wasn't intentional. We can talk about it once we get somewhere safe. To be honest, I was only planning to snag a few samples from the PubSec officers. Everything that happened afterwards. The kid turning into an ethereal, and Kirishima. None of that was part of the plan. What's up with that guy, Kirishima? He said he was your senpai, but something felt kinda off between you guys. I have a master, and Kirishima was my master's assistant. I guess you could say we're old acquaintances. So yeah, no heartwarming, cheesy movie moments between me and him. I don't trust him. I can tell that you two aren't very close. Oh, and about the master thing. Cards on the table. Remember I told you the guy who made that drug is a wanted criminal who's been missing? Well, that wanted criminal is my master. His drug improves ether aptitude temporarily, but there's no way around the terrible side effects. And that's not all. He was found guilty by the Inquisitors in a trial at the time, but disappeared before facing punishment. Kirishima thinks my master fled to avoid punishment. He feels that he was deceived into participating in illegal experiments, so he wants to get back at my master for it. He even... So what do you think of your master? Are you going to confront him too? Master taught me a lot of things, including archery. To me, he was like family. I was clueless about his research until he disappeared. I've been hoping to find him because I've been trying to investigate this case since I became an executive officer. There's never been any, so the sample I saw was not my master's work. It's a cheap knockoff, an unfinished product that's less effective with worse side effects. There. I just told you everything. Very sincere of me as a partner, don't you think? Oh, one more thing, very important. This isn't actually for work. Just my private investigation. If Chief Miyabi and the others ask you about it, can you keep it a secret for me, please? Don't worry. Your secret is safe with me. Thanks. You're the best partner. Oops, I didn't realize it's so late already. I'm heading out. I'll let you know when I find any more leads. Mehr Hinweise. Okay, das war Story 1. Story 2. Jo, genau rechtzeitig. Dieser Laden hat einen guten Ruf, scheint auch beliebt zu sein. Magst du Feuertopf? Es geht so, ich meine, kostenloses Essen ist kostenloses Essen, stimmt's? Oh, da hast du mich eingeladen, nur damit wir zusammen schnorren können. Und Scherz, das hat natürlich mit dem letzten Auftrag zu tun. Du hast die Person schon getroffen, die mich zu diesem Essen eingeladen hat, aber wenn Leute grundlos ungewöhnlich freundlich sind, könnte es eine Falle sein. Wenn irgendwas dabei schief geht, zähle ich auch auf dich.
Falls möglich möchte ich im Meer bestattet werden. Das ist aber schnell eskaliert. Oh, da ist die Person. Der Ferne taucht eine vertraute Gestalt auf. Es ist Harumasas Mitschüler, der von neulich drei etwas hilfswürdige junge Leute folgen. Entschuldigung, die lange Wartezeit, Harumasa. Und das ist meine Freundin Belle. Sie ist in deinem Sanatorium interessiert. Sie ist ein Großmagnat und betreibt ein Geschäft, das gerade richtig in Fahrt kommt. Wenn sie beeindruckt, investiert sie vielleicht in dich. Schließlich leben lieben Investoren wie sie wohltätige Projekte. Genau, ich bin steinreich. Haha, nun, ich fühle mich geehrt. Oh, hier, lass mich euch vorstellen. These kids are currently living at my sanatorium. Tsubaki, Kana, Ryosuke, say hi to everyone. Nice to meet you. Our families left us when we got sick. We're lucky Mr. Kirishima took us in. Yeah. Mr. Kirishima's sanatorium gives us free food, shelter, and medical care. Without him, we'd be homeless. I'm just doing my part. Ether aptitude regression syndrome is very rare. Hardly anyone understands what you're going through. Oh, really? Last I heard, certain characteristics of this disease are pretty well known. Anyway, since we're all here today, let's talk about happier things, shall we? My new manager friend here might not know this, but Harumasa was a real genius when he was a kid. First time he picked up a bow, he was hitting bullseyes. Just incredible. He's still a genius, you know? Not just archery. This kid could learn anything with minimal guidance. Gotta envy that talent. Too bad Master turned out the way he did. The things that man did are unforgivable. That's why I want to find him with Harumasa. Your name's Kana, right? Why are you so quiet? She's not used to socializing due to her health. Don't mind her. Come on, no use just standing here. Let's go inside and have some hot pot. Der Tisch plaudert Kirishima weiter von Harumasas ruhmreicher Vergangenheit. Laut ihm war Harumasa ein wahres Wunderkind. Es ist ein Rätsel, was ihm widerfahren ist. Ist er nun sogar zu faul, dass er nun sogar zu faul ist, um zweimal anzuklopfen? Ob Harumasa wohl schüchtern ist? Jedes Mal, wenn Kirishima ihm Komplimente macht, senkt er den Kopf und tippt auf seinem Handy herum. Ist er die Art von Person, die vielleicht in Verlegenheit gerät? Pumpe Tratsch bei Feuertopf und die Atmosphäre ist angenehm, wenn auch nicht sehr lebendig. Natürlich redet Kirishima am meisten. Die Kinder vom Sanatorium sind sehr schüchtern und still. Während des Gesprächs versucht Kirishima wiederholt das Thema auf ihren Meister zu lenken. Doch Harumasa gelingt es jedes Mal geschickt, vorher so anders zu reden, bis sie fertig gegessen haben und es keine weiteren Gelegenheiten gibt. Got any plans next? Maybe we could find somewhere else to... Sorry that we're meeting again under such circumstances, Mr. Kirishima. But we've received an anonymous tip about illegal activities you may be involved with. Illegal activities? You must be mistaken. I have always been a law-abiding citizen. No mistake, sir. We're here for you. You know exactly what this is about. Now come along, Mr. Kirishima. We'll get you situated with some fresh tea down at the station. I'm afraid this isn't a good time. I have to take these kids back to the sanatorium soon. They hardly get to see the outside world, and Cooperating with public security is every law-abiding citizen's duty. Tell you what, I'll take the kids. I promise they'll get back to the sanatorium safely. Mr. Kirishima, shall we go? Okay. I'll entrust the kids with you, Harumasa. But could you take them to Port Elpis? Oh, you don't want me to visit the sanatorium? Got something to hide? Of course not. I just don't want you to go out of your way. The sanatorium is in a remote area with a quiet environment to better help our patients. It's really hard to find without someone leading the way. Oh, I see. Well, wouldn't you want a wealthy investor to see your sanatorium? Might just drop... Genau. That's right. I'm very interested in your project. And if I like what I see... We'd need to prepare for such an esteemed guest properly. There's still parts of the sanatorium that need work. We'll be sure to invite you once everything's ready. Isn't that right, Tsubaki? Yes. Mr. Kirishima is right. We still have to get some things ready. All right. I'll bring them to the port and your staff can meet us there.
Okay, kids, stay close to Harumasa. Be good and don't cause him any trouble. Got it. See you later. All right, everyone. Let's go. I'll take you to the port. Wir sind da. Harumasa, du fährst viel zu schnell. Mir ist ein bisschen... Oh, tut mir leid. Bist du reisekrank geworden? Möchtest du dich kurz ausruhen? Nein, danke. Harumasa, sonst so freundlich, lächelnd schön, schaut sich um. Seine stechenden goldenen Augen glitzern und mit ungewöhnlichem Unbehagen. Neben der Umgebung schnell überprüft hat, entspannt er sich. Ja, als sei eure Kontaktperson noch nicht eingetroffen. Dann lasst uns zuerst das Meer anschauen gehen. Gute Idee. Ich wusste, dass du zustimmen würdest. Komm, gehen wir zum Strand. Warte, das ist nicht so gut, oder? Kirishima wird wütend sein. Ja, Kirishima lässt uns nie lange draußen sein, weil er sich mit unserer Gesundheit sorgt. Und ist euch ernsthaft, was dieser Typ denkt? Ihr entspannt euch. Solange wir unsere Lippen verschließen, wird er nichts erfahren. Aber ich möchte das Meer sehen. Hanna, du. Kommt schon, denkt nicht zu viel darüber nach. Falls etwas passiert, denke ich euch, folgt mir einfach. Okay. Unterhalte dich mit allen am Hafen. Figuren, Alter. Hier ist es wunderschön. Ich hätte nicht erwartet, dass die Aussicht von dieser Seite so umwerfend ist. Aber ihr lebt doch in der Nähe, oder? Ja, natürlich waren wir schon mal hier. Ich hatte es nur kurz vergessen. Haha. Ja genau, wir können wegen unserer Kranken nicht dort raus. Ganz ruhig, da wir schon mal hier sind, lasst es uns ausnutzen und etwas Spaß haben. Ja, sogar Luftier fühlt sich viel frisch an. Oh, da drüben, schau, Möwen. Wo? Ich will sie auch sehen. Das ist so besonders an Möwen. Ah, warum fliegt sie direkt auf mich zu? Ah, sie muss wohl gehört haben, dass du sie schlecht redest. Bringt eine Zeit zusammen, genießt die Meeresbrise und die wunderschöne Landschaft um euch herum. Wenn Dinge nur für immer so bleiben können. Anna. Kann das Wort scheinen etwas auszulösen. Plötzlich werden die Ausdrücke aller drei traurig. Auch gleichzeitig bemerkt Harumasa etwas in der Ferne. Das Ausdruck wird schnell ernst, doch genauso schnell kehrt sein gewöhnliches Lächeln auf sein Gesicht zurück, als wäre nichts geschehen. Also gut, Leute, ich habe eine Idee. Da das Wetter so schön ist und wir in einer Gruppe sind, wollen wir ein Spiel spielen? Ihr wisst schon, die ganze Zeit zu tun. Lass uns Verstecken spielen, was denkt ihr? Verstecken. Ich wusste, dass wir das mitmachen. Also, ich werden suchen und ihr drei müsst euch einfach verstecken. Was? Warum spielen wir plötzlich Verstecken? Es ist gut hin und wieder, das Spaß so. Naja, da keiner dabei ist, bin ich auch dabei. Großartig, ihr könnt euch jetzt verstecken, aber geht nicht zu weit weg, ja? Dreht euch gemeinsam um, du hörst, wie die Kinder leise weglaufen. Kannst du das verrückt zu sein? Hast du gerade etwas gesehen? Du hast wohl auch Adleraugen, wie ich sehe. Ja, ich habe die Kontaktperson gesehen, die Kiri schon mal erwähnt hat, er ist gleich mit ihm. Aber er scheint wohl schlechte Augen zu haben oder so, er hat uns nicht mal bemerkt. Du willst den Kontakt nicht übergeben, oder? Genau, irgendwas stimmt mit diesen Kindern nicht. Wir haben eindeutig Angst vor etwas. Kirishima hat sie für eine Mahlzeit hergebracht, vermutlich um mich zu überzeugen, dass er ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Und um mich zu überzeugen, ihn bei der Suche nach meinem Meister zu hören. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass an diesem Sanatorium erwähnt hat, etwas Verdächtiges. Ich habe Kirishima während des Essens aus dem Weg geräumt, um allein mit den Kindern zu sprechen zu können und zu sehen, ob ich ihnen etwas entlocken könnte. Was sie mit Seth zusammentun? Nein, das war alles egal. Ein anonymer Typ mehr nicht. Seth ist zu stur für sein eigenes Wohl. Bis er alles durchblickt hat, werde ich mich bereits um alles gekümmert haben. Und die aufgelisteten Vorwürfe, alles wahre Dinge, die Kirishima in der Vergangenheit getan hat. Es mag nicht ausreichen, um ihn hinter Gitter zu bringen, aber es wird mehr als genug sein, damit er seinen Nachmittag im Revier verbringt. Jetzt ist das Problem, dass diese Kinder auch nicht mir auch nicht vertrauen. Kaum überraschend, wenn man ihre Herkunft bedenkt. Wisst ihr, dass sie Vertrauen verdienen, wenn wir herausfinden wollen, was Kirishima wirklich für Schöne fühlt. Natürlich müssen wir uns davor noch um diesen letzten Kontakt kümmern. Ellie, ich habe etwas Geld investiert, um einige Helfer zusammenzubringen. Die werde Kontakt wird seinen Nachmittag wohl mit einem schönen langen Schläfchen verbringen. Dass wohl Kontakt auf beiden Seiten ist. Komm schon, tu nicht so, als hättest du das nicht bereits gewusst. Außerdem gibt es weder absolute Gerechtigkeit noch absolutes Böses auf dieser Welt. Also gut, lass uns diese Kinder jetzt finden. Finde die Kinder. Aber Handy dürfen sie haben, okay. Oh nein, ihr habt mich gefunden.
schon eine Weile her, als ich Verstecken gespielt habe. Ich hatte nicht erwartet, dass es so viel Spaß macht. Dass ich gut versteckt. Hat etwas gedauert, bis wir dich finden konnten. Echt? Hey. Ja, im Ernst, du hast dir ein schlaues Versteck ausgesucht. Jetzt wollte ich dich etwas fragen, was hat Kirishima euch von mir erzählt? Er sagte, dass du ein sehr wichtiger Gast bist, du einen guten Eindruck machen musst und so etwas in der Art. Aber er kann einfach nicht die Wahrheit sagen. Wir kannten uns als Kinder, aber jetzt haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Er will bestimmt meine Rolle beim HSK ausnutzen, damit ich die Vorschrift für ihn umgehe. Aber es wird nicht passieren, man würde mich folgen. Wieso bist du dann mit Kirishima? Nun, in Wahrheit bin ich kürzlich während der Arbeit in der Höhle einem Jungen begegnet, der von Korrosion überwältigt wurde und sich in ein Gral verwandelt hatte. Stellt sich heraus, dass dieser Junge einer der Patienten des Sanatoriums war. Sein Name war Shinya, glaube ich. Durch Shimas Aussage zufolge konnte Shinya den Schmerz seiner Krankheit nicht mehr aushalten und entschied sich, seinem Leben ein Ende zu machen, indem er in die Höhle rannte. Dort verwandelte er sich letztlich in eine Gral. Shinya war nicht was. Nichts. Und es ist mir aufgefallen, dass du mit dir ziemlich Sorgen um das Mädchen Kana machst. Stimmt mit dir das nicht? Shinyas Tod hat sie sehr getroffen. Shinya und Kana kannten sich schon lange, sie sind praktisch Kindheitsfreunde. Sie waren einige der ersten, die zum Sanatorium gekommen sind. Deshalb haben sie sich wohl bei vielen unterstützt. Verstehe, das erklärt es. Mir ist aufgefallen, dass Kana heute nicht viel gesagt hat. Ich mache mir Sorgen um sie. Ich erinnere mich an ein Mädchen, mit dem ich mal gearbeitet habe. Sie hatte emotionale Probleme, die ihre Familie ignorierte. Es wurde immer schlimmer und letzten Endes nahm sie ihr Leben. Ich den schrecklich kann aber so etwas nicht tun, oder? Ehrlich gesagt habe ich etwas Psychologie studiert. Wenn sie sich selbst überlassen bleibt, könnte es gefährlich werden. Was sollen wir da tun, bitte? Du musst ihr helfen. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was mit Kana los ist? Tatsächlich glaube ich, dass es ihr genauso geht wie dem Fall, den du erwähnt hast, Harumasa. Ich weiß, dass unsere Krankheit die Dinge erschwert, aber Kana war nicht immer so. Sie war früher die optimistische Person im ganzen Sanatorium. Als ich erst dort ankam, hätte ich es fast nicht ausgehalten. Es war dank ihrer Ermutigung, dass ich diese harten Zeiten überstanden habe. Nach dem, was mit Shinya passiert ist, hat sie sich komplett verändert. Sie hat sich verschlossen und sagt kaum ein Wort und ist nicht mehr. Egal wie sehr ich versuche, sie aufzunehmen, nichts funktioniert. Wenn es so weitergeht, kann der Körper nicht mehr mithalten. Das ist meine beste Freundin, ich will nur, dass sie glücklich ist. Also bitte hilf ihr. Ich verstehe, keine Sorge, wir werden tun, was wir können, um zu helfen. Du glaubst mir vielleicht nicht, aber meine Freundin hier ist ebenfalls ziemlich gut darin, Leute zu trösten. Stimmt. Haha, mir gefällt die Bescheidenheit, wie viel bescheiden du manchmal bist. Ja, lass ich das dir. Einfach nur zustimmen, was Harumasa sagt. Der hat schon einen Plan. Wir sind reich, wir sind bescheiden. Wir können uns mit Trösten aus. Hab mich also doch gefunden. Und jetzt habt ihr Kana irgendwo gesehen? Noch nicht? Tue ich das? Kana liebt die Brise, also versteckt sie sich vielleicht irgendwo hoch oben. Ich wollte schon lange erwähnen. Du stehst auf Kana, nicht wahr? Aber weißt du, dass ich meine, das ist nicht, was ich meine, wenn ich schüchtern. Ich denke, zwei wird ein süßes Paar abgeben. Echt, du denkst, Kana und ich würden so zusammen aussehen? Total. Siehst du, sogar Best stimmt zu. Aber Kana würde mich nie mögen. Ich meine, sie hatte immer nur Augen für Shinya. Oh, Shinya war ein Freund von uns in Sanatorium, aber etwas passiert und er ist nicht mehr bei uns. Verstehe, du hast also das Gefühl, dass du jemanden, der bereits weg ist, niemals das Wasser reichen könntest. Selbstverständlich nicht. Es ist nur so, dass Shinya unsere Quellen verletzt wurde. Ich kann nicht so mutig wie er sein. Ich habe nicht mal den Mumm zurückzukämpfen. Klingt, als hätte euer Freund etwas Großartiges getan. Ja, hat er. Aber ich kann nicht darüber die Details reden. Schon gut, ich verstehe. Klingt, als würdet ihr euch um Sanatorium alle sehr nahestehen. Leute wie wir könnten jede Minute unnormal von dieser Welt verschwinden. Und diese Krankheit, je länger man im Sanatorium bleibt und je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass man rückfällig wird. Wir hatten Freunde, die an einem Tag wohl auf waren und am nächsten weg waren. Also ja, wir stehen uns alle nahe, denn jede Begegnung, jede Unterhaltung könnte uns selbst versehen. Ehrlich gesagt frage ich mich manchmal, ob es all die Mühe wert ist, nur um weiterzuleben. Ist sie. Harumasa sieht Rinosuke mit einem ernsten Gesichtsausdruck an. Seine goldenen Augen sind ruhig und tiefgründig, als wären sie mit unzähligen Geschichten gefüllt. Es scheint, als würde er nicht nur die Person vor sich sehen, sondern auch Fragmente seiner eigenen Vergangenheit. Denn ich will daran glauben, dass alles etwas wert ist. Bis also unser letzter Moment gekommen ist, gib nicht auf, okay? Verstanden. Könntest du mir übrigens helfen, mit Kana zu reden? Seitdem, was mit Shinya passiert ist, ist sie wirklich aufgebracht. Ich habe Angst, dass sie etwas Leichtsinniges tun könnte. Keine Sorge, wir werden mit ihr reden. Hat sich Kana verirrt oder so? Wir müssen sie schnell finden. Teilen wir uns auf und suchen nach ihr. Sie kann nicht weit gegangen sein. Okay. Dann gehen wir. Ich habe eine Vermutung. Lass uns nahe dem Leuchtturm nachsehen.
Hier gibt es auch keine Spur von ihr. Denkst du, sie hat sich auf die Leuchtturm gestiegen? Gehen wir nachschauen. Warte, ist die Tür nicht verboten? Hast du schon vergessen? Ich bin doch ein Exekutivoffizier. Soll ich mir einfach vertrauen? Komm schon, gehen wir die Leuchtturm hoch. Das ist schon so lange her, dass ich so eine Aussicht sehen konnte. Sieh dir ausgiebig an. Okay, nee, das ist ein Schreibfehler. Also sie sieht dir ausgiebig an, wollte sie so sagen. Immer verschwindet die Aussicht nicht. Weißt du über unsere Krankheit Bescheid? Natürlich, ich weiß auch von Shinya. Deine Freunde sind sehr um dich besorgt, sie wollen, dass du weiterlebst. Ich wünsche, dass wir alle geheilt werden können, aber sie wollen nicht, dass es uns besser geht. Na und? Was? Sie wollen nicht, dass es euch besser geht. Na und? Zu denken sie. Das hat nichts mit euch zu tun. Das Einzige, worüber du nachdenken musst, ist, was willst du? Sag mir, wenn wir von Geburt an zu einem kurzen, schmerzhaften Leben bestimmt sind, warum mühen wir uns dann so ab, um zu leben? Das ist eine ziemlich schwerwiegende Frage. Aber für mich ist der Grund, dass ich glauben will, dass etwas Gutes passieren wird. Genau wie ihr habe ich einen Großteil meiner Kindheit in einem Krankenhaus verbracht, weil ich krank war. Aber jetzt kann ich wenigstens einen Ort sehen und den Wind spüren. Harumasa dreht sich dem Meer zu und lässt die sanfte Friese mit seinem gelben Stirnband spielen. Der Ferne schreien Möwen im Vorbeiflug und das Sonnenlicht glitzert golden über das Wasser. Aber das hellste Licht glitzert in seinen Augen. Viele Schützen mögen den Wind nicht, weil er ihre Treffsicherheit beeinträchtigen kann. Aber ich liebe ihn. Es gibt mir das Gefühl von Freiheit. Ich hatte nicht erwartet, dass du so poetisch bist. Ich dachte, du würdest höhnisch antworten. Ach komm schon, ich war immer super nett zu euch, Kinder. Harumasa ist natürlich immer super nett. Du hast immer Verständnis für mich, Belle. Ihr versteht euch so gut. Das ist doch selbstverständlich. Belle ist immer die beste Partnerin, die ich mir wünschen könnte. Ohne sie wäre ich total verloren. Jedenfalls zurück zum Thema. Das ist dein Leben, Kanner. Du musst entscheiden, wofür du leben willst. Aber falls du wirklich nicht mehr leben möchtest, nun, dann kann ich nicht viel sagen. Komm schon, ich bin nur ehrlich. Ermüdet es euch nicht manchmal, wenn Leute bleiben stark und du musst weitermachen rufen, als würden sie einen Selbsthilfekurs verkaufen? Das ist nervig, nicht wahr? Ja, das zu hören kann wie Salz in der Wunde anfühlen. Aber egal was passiert, sich im eigenen Herzen als Überlebenden zu sehen, ist besser als nur ein Opfer zu sein, oder? Selbst Shinya, ich wette, er hat sich nie als Opfer gesehen. Er muss seinen Weg gewählt haben, um jemanden zu schützen, der ihm am Herzen liegt. In dem Moment tauchen Tsubaki und Yosuke auf. Kanna, da bist du ja. Geht es dir gut? Alles okay, ich wollte nur die Aussicht etwas länger genießen, damit ich sie besser in Erinnerung halten kann. Und das hättest du doch sagen sollen, ganz einfach. Da wir alle hier sind, lasst uns doch ein Gruppenfoto machen. Yeah, Foto! Mit einem Foto wird dieser Moment für immer festgehalten. Ich mache das Foto. Klar, am besten überlässt man das Fotografieren dem Profi. Die Fotos, die du klippst, sind immer so toll, Bill. Wow, das sieht großartig aus. Lass mal sehen. Ah, wurde mein Haar von Wind verwirbelt? Ich glaube nicht. Ich finde, es sieht ziemlich gut aus. Echt? Kann du denkst, ich sehe gut aus? Hör auf, kann das Foto zu deinem Vorteil zu verdrehen. Danke für das Foto, das gefällt mir sehr. Mir gefällt es auch. Also, was tun wir jetzt nächstes? Wir haben noch viel Zeit und steht nur eine Aufgabe bevor. Lass uns hier viel Spaß haben. Wow, die Aussicht hier ist unglaublich. Nee, jetzt ist es so erfrischend. Stimmt, ich weiß nicht wieso, aber es fühlt sich an, als sei die ganze Welt plötzlich ruhiger geworden. Wir können den ganzen Tag hier bleiben. Ja, nun besser nichts, ihr kennt euch noch. Ist okay, wieder in solchen Tag sein. Ist okay, wieder so in solchen Tag sein. Kommt drauf an, von wem du sprichst. Für dich sollte es kein Problem sein. Aber für Leute wie uns, wir müssen vorsichtiger sein. Ihm ist dieser Ort auch gut für Fotos. Ich erlege das. Dann überlasse ich das dir. Mehr Fotos. Buggy, schau her. Hey, bitte lächeln. Wow, ich bin noch nicht bereit. Ich verstehe, der Vermittler hat euch diese Aufgabe zukommen lassen. Was? Du hast noch nicht etwas gegen Bangos, oder? Wir haben die Mission perfekt abgeschlossen, musst du wissen. Ja, natürlich nicht. Ich war nur etwas überrascht, wenn ich... Keine Sorge, da ihr die Mission abgeschlossen habt, werden
werdet ihr auch angemessen belohnt. Harumasa, würdest du gerne ein Gruppenfoto mit uns machen? Aber gut, dann belassen wir es erstmal hierbei. Tschüss, Freunde. Hast du mit den Bambus? Nein, nur mit mir selbst. Sie wollen ein Foto machen, gehen wir. Fotos. Nach einem entspannten Tag mit Spaziergängen und Spielen versammeln sich alle wieder vor der Imbissbude. Ach, das ist doch Seth. Sparky, gehen wir aufs Klo. Was, du solltest auch kommen. Was? Das ist doch nicht angemessen, oder? Ich war einfach, was ich sage. Okay. 2 Frauen, die einen Kerl mit aufs Klo ziehen. Alles wird gut. Sie werden vermutlich besprechen, ob sie uns vertrauen sollten oder... Ja, das werden sie wahrscheinlich tun. Das ist echt Talent für Informationen zusammen. Nun, immerhin bin ich ein Bürosamurai der Sektion 6. Aber weißt du, ich habe das Gefühl, einen Teil meiner Vergangenheit in ihnen sehen zu können. Vor allem Kanas Frage darüber habe ich schon oft nachgedacht. Daher kann einem niemand sonst die Antwort darauf geben. Du bist zu einem fähigen Erwachsenen herangewachsen. Ha, wer ist jetzt der Schmeichler hier hin? Warte, die gleich weiter. Kurz Tee nachfüllen. So. In dem Moment verrät Harumasa Ausdruck, dass er etwas verschweigt. Plötzlich ertönt eine vertraute Stimmung von nicht allzu weit weg. Das sind Seth und seine Kollegen. So, Entschuldigung, ich musste kurz niesen und mir die Nase putzen. So, da bin ich wieder. Also. Kann ein paar vertraute Gesichter sehen. Geben wir kurz nachsehen. Sieht fast aus wie ein Regenbogen, wenn man einen Regenbogen über den Fischstatue. Hey, Wait. You mean the drugs we seized are linked to a big case from years ago? That's what people are saying. Apparently it's a case from way back when. There was this researcher who invented an enhancing serum that could boost ether aptitude significantly in an instant. Even though it had nasty side effects and was totally illegal, it still caught the eye of some groups. But that's not even the wildest part. Do you know how the drug is made? They make it from living beings. Living beings? Like animals? Or do you mean live ethereals? You can't even imagine. They make it from live human tissue. Live? Human tissue? It's from patients with a special disease. We saw one, remember? The kid who turned into an ethereal right before us? I think it was called Ether Aptitude Regression Syndrome? It's a terminal illness. Most patients die before reaching adulthood, and the longer they live, the more dangerous it gets. They rarely make it past their 20s. The gist of it is, because of this disease, their tissue can be used to create the wonder drug that boosts ether aptitude. What wonder drug? This is straight up illegal. And using live people to make it? Do they even see them as humans? Well, it's definitely very risky for the patients. It could worsen their illness, maybe even kill them. But to be honest, if they could reduce the side effects, I'd be up for trying it. Considering we have to go into the hollows regularly, even the best of us can run into danger. If we had a drug like this, we'd feel a lot safer. But isn't that unethical? Yeah, we might be safer, but what about the patients? They deserve to live a good life too! Bringt's auf den Punkt. You make a good point. It's a small price to pay. Since the disease is terminal, just like your colleague pointed out, maybe using them to make drugs that help others isn't such a bad idea. Making the world a better place often means sacrifices. Between patients who won't live long and promising officers like you, the choice? Looking at the big picture from New Eridu's standpoint, these patients are just necessary sacrifices we have to make. Asaba Harumasa! As an executive officer at Section 6, how could you say that? No one deserves to be a sacrifice! We all swore an oath when we graduated from the academy. No matter where we end up, public security or HSO,
We pledge to serve and protect all civilians equally. Not to judge them as more or less valuable. You can't weigh one life over another. If you really believe that, you shouldn't be wearing that uniform. Seth, calm down. Harumasa probably didn't mean it that way. Interesting. I never thought a man like your brother could have a sibling like you. Huh? What's my brother got to do with this? Nothing. Just thinking out loud. Seth Lowell. What? You want to fight? I'm not afraid of you. You're an honest man. You're going to make an excellent public security officer. Huh? Oh, and just to clarify, the drug's made from spinal fluid, not body tissue. It has to be extracted directly from the back of the neck while the patient is still alive. Well then, I'll leave you officers to your work. Bist unsicher, was hier vorgeht, als du mit Harumasa davonläufst. Aus der Ferne hörst du Seths verwirrte Stimme, wie er seinen Kollegen nach seiner Meinung fragt. Scheint zu schon, dass Harumasa sich gerade über ihn lustig gemacht hat. So, das sind alles. What was all that about? Things escalated real fast. You're not mad, are you? No. I was just curious how other authorities think about the drug. That's all. By the way, what's your take on this drug? Die Herstellungsmethode des Medikaments ist echt The toll. production of this drug is messed up. What kind of civilized society would use living people to make medicine? Just like Seth said, no one should be a sacrifice. No one should be a sacrifice, huh? I see. Harumasa sieht aus, als hätte er noch mehr zu sagen, aber er schweigt bis zum Ende. The kids are probably done talking. Let's go check on them. What do you want to drink? It's on me. Excuse me, can I get a bitter gourd juice first? Bittermelonsaft? Bitter gourd juice? That's a unique choice. You might be surprised, but bitterness can actually taste pretty good once you're used to it. When you've had to take as many meds as I have, for as long as I have, you start to appreciate the flavor. Alle bestellen ihre Getränke. Es ist unbehaglich still, bis Tsubaki kann, aber du hast Blicke austauschen. Relax. You can trust me. Not just because I'm from HSO. I've also got some unfinished business with Kirishima. It was Kirishima who killed Shinya. And others, too. He's doing experiments on you. You knew? Just a guess. I didn't see any puncture marks on your necks. He must have told you to cover them up. Wie kann er denn bei der das covern? Die hat literally nichts. Nichts um den Hals. Yeah, Kirishima has been using us, taking our spinal fluid to make that ether aptitude booster drug. The whole sanatorium is just one big human experiment lab, but he tells everyone it's a charity to help us. Shinya died because of him. Shinya wasn't even that sick. He had the mildest symptoms among us. But Kirishima... He injected Shinya with the drug he developed himself. Just because he wanted to collect data on the side effects. Even though his drug is an unfinished product, the side effects are still too much for patients with ether aptitude regression syndrome. Shinya took my place. I was the one who was supposed to get injected. I know people at public security. I'm taking you to report this case right now. We can't. He warned us that the other kids at the sanatorium are his hostages. How's your condition right now? Not great. I probably don't have much time left. Don't say things like that, Kana. We're all gonna be okay. I'm not just saying that, Tsubaki. I've made up my mind. Next time, when it's your turn to extract the spinal fluid, just use mine, at the very least. I want to do something meaningful before my time is up. No! You should rest more because your condition's worsened. I'm doing okay right now.
there you all are. Look who's here. What took you so long? I thought you'd forgotten about these kids. I would never. The guy I sent to meet you must have dozed off in the car. He wasn't picking up my calls. Sounds like he's burnt out from working too hard. You should watch out for that. Labor disputes are not fun. You're right. I'll keep that in mind. Thanks for taking care of the kids today. It's getting late. I'll take them back now. Tauscht einen Blick mit Harumasa aus der Kombi, bemerkt mit seinen Kopfschütter. Du kannst nur zusehen, als Kirishima die Kinder nimmt und verschwindet. Don't worry. I've talked to the kids and slipped GPS trackers and mics on them. Drück dir einen kleinen Ohr in die Hand. Einmal und später kannst du Kirishimas Skizze hören. You didn't say anything you shouldn't have today, did you? No! We didn't say anything! Good. Remember, you're just my living medical supplies. Anyone who dares disobey me will be joining Shinya soon. I could use someone to test the side of... This guy is pure evil. We've got to stop him. We'll use the recordings as evidence, and I'm going to track down the exact coordinates of the sanatorium. But like Kana said, there are other kids there. We can't risk alerting him. Otherwise, knowing what he's like, he'll probably kill them all and cover everything up. As for the spinal fluid, I'll figure something out. What's wrong? I'm fine. Just a bit worn out today. Let's head back first. Okay, erstmal zurück. Whoa, afternoon tea! Thank you, Master. Remember, Harumasa, what do we do before snack time? I know. I need to get the shot in my neck first. That's right. And don't forget your daily medicine. These are all necessary things to help you get better. Don't worry, Master. I'm not afraid of pain or medicine. But the medicine, it's bitter like the black coffee that you always drink. Good boy. You're going to get better soon. Then, if I keep being a good boy, will I get a prize? What did you have in mind? I want your headband. With that, I'll be as good as you. Every shot from my bow will be a bullseye. The headband isn't what does that. Very well. But you have to keep being a good boy, okay? Mm-hmm. You've been awfully quiet. How are you feeling? Sorry, I got distracted. Anyway, back to what we were saying. I've been dodging this topic, but someone as sharp as you probably figured it out already. I'm just like those kids. I have ether aptitude regression syndrome. This disease affects different parts of the body for different people. For me, it's mainly my lungs and heart. As you can see, it's also caused my chronic condition. Are you doing okay? Don't worry, my condition is mild. I'm not gonna die that easily. You know what they say. The bad guys always live the longest. Don't say that about yourself. You're not a bad guy. Back when I was first diagnosed, my parents took me to the best hospital in the city. They told me they'd get some food for me while we waited. But they never came back. I was too little to even speak properly then. But even if I knew where home was, there was no going back. After that, Master took me in. He taught me a lot of things, like how to draw a bow, how to wield a blade, and how to survive in this world with this body of mine. He said he wanted to cure me. So every day, I took lots of meds and got injections in the back of my neck. It wasn't until much later I realized they weren't giving me shots, but extracting materials from me to make the booster drug. The choker I wear is actually to cover the scars on my neck. But hey, it looks pretty good, doesn't it? Oops, I've said more than I should. But that's all in the past now. I don't care anymore. I'm glad it doesn't bother you anymore. Anyway,
back to the matter at hand. I think I know what Kirishima is after. He said he wants to help me find Master, but what he really wants is the research data and drug samples my master left behind. But now that it's come to this, I have no choice but to confront him. Not just for my master. When the time comes, I'll be counting on your guidance, partner. Okay. Auf geht's, diesen verrückten Wissenschaftler zu stoppen. Aber lass uns auf seine Nachrichten warten. Okay, erstmal eine Pause. Ja, wir haben alles schlechtes Wissen, weil wir denken, er war einfach nur faul, aber er ist wirklich krank. Und faul. Jo, du bist auf die Sekunde genau pünktlich. Ich habe einen Plan mit Kirishima vereinbart und wir werden zu der Basis gehen, der sich unser Meister früher versteckt hat. Wenn die Zeit kommt, werde ich auf dich zählen, Partner. Keine Sorge. Genau, wie erwartet. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich immer unglaublich sicher. Aber bevor wir gehen, muss ich noch eine Sache erledigen. Keine Sorge, es ist nichts, was zusätzliche Bemühungen von dir erfordert. Nur eine normale Urlaubsanfrage. Excuse me, my hard-working colleagues. Harumasa, you're late again. And Belle? Oh, she's with me. She mentioned wanting to join HSO, so she's here to check out the place. So ist es. What he said. I have considered it. You've got great potential. I'm sure with a little effort, you'll make it into HSO. But I'm here today because I have a few things I want to say. Aren't you here because today is a work day? Ach, actually, no. But, Yanagi, I wanted to thank you for everything. Jetzt musst du aufpassen, dass es so könnt ihr bei eurem Chef landen, dass ihr halt Feierabend machen könnt. I know you've done a lot for me. My leave excuses are all over the place. But you always managed to fight for my case with the higher-ups. Without your help, I would have been called in by the higher-ups for my ridiculous number of absences. Man, I hate to admit it, but even though we joined around the same time, you're way ahead of me now. Chief Miyabi, thank you for your trust all this time. If it weren't for you, HSO probably never would have accepted someone like me with all my health issues. Like I said before, I chose you because you're strong. And Lil Sokaku, I'm sorry for always pulling you aside at work to lecture you. I was actually just trying to slack off. Huh? Really? Asaba, did something happen? It's nothing. It's just, starting today, I need to take a little vacation to take care of some important matters. As the chief would put it, I'm doing a training tied to my past self. Oh, so you're training! Is there anything we can help you with, Harumasa? Nope. But if you really want to help, perhaps you could take over my workload? I'd thank you from the bottom of my heart. Training is good, but don't push yourself too hard. I trust you, both as your superior and as your friend. Whatever you have to do, just get back here on time. That's right. If you run into any problems, contact us anytime. Yeah! And if you're not back on time, there won't be any snacks left in the office. I'll eat them all. Thanks. I'll be back as soon as I can. Du verlässt das HSK mit Harumasa. Du hast doch gerade nicht etwa deinen eigenen Tod beschrieben, oder? You were acting a little strange back there. That wasn't a death flag, was it? Of course not. I just feel a little sentimental about having to leave my team for a while. It's getting late. Let's get ready to enter the Hollow. Okay. Up to the Hollow. HDD. Karma und Kalamität. Sagt man das? Kalamität? Das Wort noch nie gehört. Gibt es das überhaupt im Deutschen? Kalamität?
Let's see. The place we agreed to meet Kirishima. Understood. Gee, this place really is a port. There's so much dust. I have a sensitive throat. Even a little dust can trigger a reaction. But it's no biggie. Let's keep going. Hafen ist viel Staub, ist dann eher salzige Luft. Ich würde nicht sagen, dass am Hafen unbedingt viel Staub ist. What's wrong? I'm okay. Just haven't gotten much sleep lately. Feeling a little tired. You don't look okay. Should we get out of here first? Observation. Asaba Harumasa is exhibiting hand tremors, coughing, and reduced accuracy during combat. Hypothesis. This is likely linked to his physical condition. Suggestion. Leave the hollow environment now and... Okay. I admit I haven't been at my best. But it's no big deal. I can't rest now. You know how much this means to me. I need to see it through. Do you really need to find your master that badly? Even if it means risking your health? I need an answer. And more importantly, I cannot let Kirishima get to Master first, or obtain his research data and drug samples. If my master's research falls into his hands, a lot of people will die. And not just patients suffering from ether aptitude regression syndrome, but many ordinary people will become his test subject. It's like Pandora's box. Once it's open, there's no going back. He won't stop pursuing his grand ambitions, regardless of how many people he sacrifices. I won't allow it. So please, I need your help. Please, fight with me until the very end. If you insist. But promise me you won't push yourself too hard. Thank you, Part. Don't worry. I value my life highly, and the last thing I'd do is push myself too hard. All right, let's keep going. Belle, should we be doing this? What if his condition gets worse? Don't worry, I've got a plan B. We can contact Section 6 if anything really does go wrong. They'll be able to get here in time. Good thinking. I'll keep them on speed dial. Kirishima is just up ahead. Honestly, he's the last person I want to see right now. But there's no other choice. I'll just have to suck it up. Okay.
Und Harumasa, da bist du endlich. Wie ich zuvor gesagt habe, ich es hier jede Menge Hinweise, die den Meister zugelassen hat. Solange wir den Hinweisen folgen, können wir ihn definitiv finden. Das hoffe ich. Übrigens habe ich eine Art Vorrichtung gefunden, die den Master hier zugelassen hat. Ich habe lange versucht, sie zu öffnen, hatte aber keinen Glück. Er ist echt vorgekriegt. Warum schaust du nicht mal nach? Vielleicht hast du das Zeug dazu, sie aufzubringen. Ich bringe dich jetzt hin. Ach übrigens, können das Wetter und die Zeit im Inneren chaotisch stellen. Möchte mich nicht daran erinnern. Haha, ich hätte fast vergessen, dass du jetzt Exekutivoffizier bist. Folge mir. Wie ist das? Also jetzt wäre das Auftrittssystem schon lange außer Betrieb und seien einige Bereiche unerreichbar. Hier, wir verdächtigen Container an. So wie ich deinen Meisterkenntnis den sicherlich irgendwelche Hinweise erhalten. Ich habe mir das Hirn zermartert und alle möglichen Methoden probiert, aber ich kann ihn immer noch nicht öffnen. Jetzt ist an dir, beide ich mir gelegt dir etwas. Masa, andere Stelle sieht er sich in der Umgebung um und guckt sich plötzlich um ein Stück unauffällig Papier in der Ecke aufdrehen. Hier sieht alt aus und die Schrift darauf ist mit den Jahren verblasst. Was ihm doch ins Auge sticht, ist das besondere Symbol in der unteren rechten Ecke. Hi. Brief ohne Unterschrift. Auf dem alten Papier waren einst viele Worte geschrieben, doch nachdem er die Verheerung der Zeit getragen musste, konnte er nur noch einzelne Stellen werden. Worte wie Preis, Erlösung und Austausch der Gegenwart für die Möglichkeiten. Außerdem ist auch ein mysteriöses Symbol zu sehen. Harumasa, was ist hier an? Nichts, nur ein Fetzenpapier. Harumasa meidet Kirishimas Blick absichtlich, steckt das Stück Papier so vielleicht weg und zögert den Bänkel vor sich dann kurz zu. Na gut, dann lass uns mal nachforschen und schauen, wie wir dieses Rätsel lösen können, das er für uns hinterlassen hat. Tip. There is a special location sensor ahead. There's a device on the wall ahead that can be triggered by an arrow. Genau. Nicht viel Fall. Oh doch. Ein bisschen zu hoch. Harumasa, what's wrong? Not feeling well? I'm fine. Harumasa hält eine Sekunde lang inne, bevor er den Container öffnet. Wie erwartet, ist der vollgepackt mit Gegenständen für den Alltag, medizinische Ausrüstung und haufenweise Forschung und Material. Shima scheint verzweifelt nach etwas inmitten der Gegenstände zu suchen. Selbst versteckt sich Harumasa an Kirishimas toten Winkel und öffnet still und heimlich das Papier von zuvor. This is... Im alten Papier waren einst viele Worte geschrieben, doch nachdem er die Verheerung der Zeit ertragen musste, können nur einzelne Stellen zu werden. Die Worte wie Preis, Erlösung, Austausch der Gegenwart für Möglichkeiten und immer in der Nähe versteckt. Abgesehen davon ist da auch ein einzigartiges Symbol, das der Schlüssel zu dem Rätsel. Harumasa streicht sanft mit den Fingern über das Symbol. Vielleicht ist es nur deine Einbildung, aber seine Finger scheinen leicht zu zittern. Kennst du diese Symbol? Do you recognize the symbol? Yeah. When I was being experimented on, there were other adults around Master who always seemed to be busy. Master told me they were there to keep an eye on him. They weren't friends. So, we agreed that if I wanted time alone with him, I'd draw this symbol on a note. Then he'd come find me by himself, teach me archery, or just tell me stories. In der Zwischenzeit hört Kirishima auf zu wühlen, er scheint nichts gefunden zu haben. Damn it, it's not here either. What are you looking for? Oh, nothing. Just seems like there's nothing here that could help us find Master. But as I thought, you're the only one who can solve this puzzle. Good thing I brought you here. You knew him better than anyone. Is that so? I used to think I knew him. Just like everyone thinks they know their family. But now, I'm not so sure. Ich hätte mir gedacht, dass es hier von nichts jetzt nur ist. Verdammt, wo hat er es versteckt? In diesem Moment ertönt plötzlich ein lautes, grollendes Geräusch aus der Ferne. Der langverstellte Aufzug beginnt sich langsam zu bewegen. Sie ist also mit dem Aufzug verbunden. Der Aufzug bedeutet das. Verstehe. Du musst das Zeug versteckt haben. Ich meine, ich kenne nach einem Ort, den wir mit dem Aufzug erreichen können. Ich muss einen Hinweis auf deinen Meister gehen. Komm mit mir.
Ready. Who's the pathetic one now? Doch nur eine Kiste versteckt. Okay. That ethereal keeps circling around the briefcase. It's almost like it's guarding it on purpose. Forget about the ethereal. Go get that briefcase now! There's gotta be something inside that'll help us find Master's whereabouts. Master's whereabouts. Master's clothes are scattered near that ethereal. And those are definitely his glasses. Is he really still alive? Harumasa, I know you're concerned for his safety, but try not to think about that right now. Enough! I'm tired. I know you've been after what's inside that briefcase from the start. There are no clues leading to Master in there, just the booster drug he left behind. And I know you want to use Master's work to advance your own research, creating the so-called miracle drug that allows humans to conquer the Hollows. And that's why you built the sanatorium. But in reality, it's just your lab for human experiments where you harvest materials from sick kids. I know it all. And a team is rescuing those kids from your sanatorium as we speak. So tell me. Guess I couldn't have fooled you after all. You even got the sanatorium's coordinates. Whatever, it's not that important anyway. Uh-oh. Now that the puzzle's solved, you're useless to me. Since we've known each other for so many years, I'll tell you, your precious master, he's over there growling right now. You mean? That's right. That ethereal is your master. I watched him get corrupted with my own eyes. He foolishly tried to go against the power players. I had questions for him. I haven't... If anyone's at fault, it's your master. He didn't understand the value of this research. This is a chance to go down in history. Once we make a true ether aptitude booster, we'll no longer fear the Hollows. We could even conquer them. When that time comes, a new world will be born. And I will be its god! Even if it means stepping over countless bodies? You mean those patients? They're just necessary sacrifices on the path to a new world. Just like you. Even without my involvement, you wouldn't live much longer. So, in a sense, I'm putting waste to good use. Wouldn't you agree? You really have the nerve to say that. Deep down, you know it too. For this great research, your sacrifices are insignificant. That's why the power players turn to me to continue the research. There aren't that many patients with ether aptitude regression syndrome. Even if you develop a drug without side effects, there's not enough for mass production. That's just a minor issue. At that point, we can simply induce the disease in ordinary people.
Humans are an abundant resource. You don't know, do you? The power players have done many experiments already, and they've used up plenty of patients like you. Though, only your master's results were stable. Too bad he grew sentimental, which led to his demise. What a joke! Feeling pity for someone with one foot in the coffin like... He never hesitated when extracting your spinal fluid before, but he refused to perform the final experiment at the last minute. That's why the power players got rid of him. You mean he... Oh, you're deteriorating rapidly. Looks like luck is on my side. Don't get cocky. As long as I'm alive, I won't let you have that briefcase. We'll see about that. Damn it. More ethereals are showing up. We need to take them out first. Be careful with the cage, would you? Justice is served. Keep a look. Nachdem ihr alle Teile besiegt habt, ist Kirishima bereits verschwunden. I don't see Kirishima. He must have slipped away. Who knows what he'll do next? Should we go after him? Harumasa, what's happening with your body? Kirishima just said your condition was strange. Are you hiding? I'm fine. Just feeling a little dizzy. If you don't tell me the truth right now, I'll end our partnership immediately. Kirishima extracts spinal fluid from those kids regularly, but they're not in good shape. So, I had them use my spinal fluid instead. We needed to find Master and secure the drug samples he left. Losing Kirishima would have meant losing our only lead to the power players behind him. After taking everything into consideration. You need to go to the hospital right now! It's fine. The dose was small enough not to cause any serious side effects. Besides, my tolerance is different from theirs. More importantly, I still have things to do. It might sound stupid, but I don't want him wandering around forever in the hollows and... Absolutely not. You're in really bad shape. You can't go fight that ethereal. Sorry, but I have to do that. Don't worry. No one values my life more than I do. Harumasa tritt ziemlich lächelnd verschwitzt wie üblich. Seine gelbe Stirn nimmt seine Kräfte, sein Langbogen und stirbt unverzögert vorwärts. Thanks for accompanying me this whole way, partner. No need to worry. You should be happy for me. I can finally put an end to all this. Combat isn't my thing. Round them up. With a clear mind, arrows fly through. Why don't we... No. Trust me. I can beat him. I have to. I detect Asaba Harumasa's vital signs are rapidly declining. Oh no. If this continues, help. Master.
strange. I thought I'd hate you. I ought to, but it's a shame. I didn't get to see you one last time. Combat isn't my thing. You walk right into this one. Who's the pathetic one now? Well done, Harumasa. I'll go ahead and take what he left behind. Looks like you can't see your human anymore. Give us back the cake! Who do you think you are? Just stay here. You won't survive for much longer. Damn it! I won't let you... Harumasa, wake up! Don't fall asleep! Where am I? Everyone. Tell me, will we ever get to feel the wind again? It's not over yet! I still have unfinished business. Listen to me, Harumasa. Master. The essence of archery is not to be sought from the outside. It resides within you. Each time you pull the string. It's useless. Even if you smash it, as long as there's a single drop, my people can replicate it. You... Kiss your grand plans goodbye. Harumasa, what have you done? Sorry, little proxy, but I can't let this thing exist in the world. I guess this was my final vacation request. No, don't fall asleep! Oh nein, wir haben Helden verloren. Harumasa ist gestorben. Deswegen war er kostenlos. This headband is yours now. Huh? Can I really have it? As I promised. But don't think it'll help you hit 10 bullseyes in a row while wearing it. Got it! Thank you, Master. Harumasa... Huh? No, it's nothing. If one day I'm not around anymore, you must keep up with your medication and routine checkups. Do you understand? Master, are you leaving? Just like Mom and Dad? Did I do something wrong? It's not your fault. I'm just really tired. Maybe it's time for me to skip work and take a break. But not yet. I've still got a lot of work to do. And I will finish it. Will you come back after your break? If I have the chance, I will. I once thought I could save more people. At least that's what they told me. If the gods have abandoned this world, trapping us in endless calamity, then we must reclaim the power of the gods with our mortal bodies, regardless of the cost or sacrifice. But this is wrong. I can't exchange this real, immediate suffering right in front of me for a distant and uncertain possibility. And who am I to trample on the lives of others in the name of sacrifice? I have no right. One who offers salvation in exchange for sacrifice is not a god, but evil. The devil. So, Asaba Harumasa. Huh? I wish for your life to always be your own. Not a sacrifice for anyone or anything. And
I'm sorry. Hilfe von 6 werden Kirishima und seine Komplizen schnell bezogen. Der bewusstlose Harumasa wird schnell ins Krankenhaus gebracht. Harumasas Zustand ist schlimm, das heißt, er schwebe Lebensgefahr. Doch gerade als die Erste mit ihrer Weisheit am Ende sind, wacht er wie durch den Wunder auf. Einige Tage später im Büro von Sektion 6, der einzig sterile Arbeitsplatz, wurde anscheinend mit großer Sorgfalt dekoriert. What's all the fuss? This isn't some kind of prank, is it? Not a prank. We are celebrating the return of a teammate who's recovered from a serious illness. That's right! We've prepared lots of yummy goodies! Asaba, you're on time today. Very good. To celebrate, we've invited a special guest. Willkommen zurück bei der Arbeit, lieber Exekutivoffizier. Warm welcome to our executive officer who's back on the job. Man, just hearing back on the job gives me instant work fatigue. But all jokes aside, thanks, guys. If it weren't for our smart proxy calling for backup early and my dear teammates coming to the rescue just in time, my ashes would have been floating out to sea already. You almost sound disappointed? Executive Officer Asaba Harumasa, you've done great work and saved countless civilians from the Hollows. You are indispensable to Section 6. And with you here, we can make a real difference and help more people. I'm very proud of you. Why so formal all of a sudden? You're making me blush. But thanks. What was that saying again? Those who survive a catastrophe are destined for great fortune. Guess I'll take a fortune cookie. Yay! Klaus ist schön mit den Leuten von Sektion 6, leider kommt die Arbeit dazwischen und ihnen wird immer mehr langweiliger Papierkram aufgetischt. Harumasa zwinkerte zu und geht sich ausruhen unter dem Vorwand, dass er sich noch erholen muss. Dieser Kerl ist echt ein Profi im Vorlesen. Auf Harumasas Einladung hin triffst du ihn auf der Dachterrasse, auf die er sich schleicht, um die Arbeit zu entgehen. Nothing beats a place where you can feel the breeze. To be honest, I didn't think I'd get to see you again. When I injected that drug in my neck, I thought I was done for. The doctor said the fact I was alive was sheer luck, not to mention how quick my recovery was. They couldn't explain it and called it a miracle of modern medicine. Guess I can be lucky too sometimes. I'm just glad you're okay. So, what happened to Kirishima? The kids at the sanatorium were all rescued and taken to a specialized hospital. Their conditions are stable now, and I'll be helping with their living expenses. As for the power players behind the scenes, we managed to get several names out of Kirishima during his interrogation. I'd say that's a decent lead to work with. About your master. Did you take care of everything? Yeah. I've collected his belongings, and the funeral's next month. Though, I might be the only one attending. Thomas hebt seine Hand und streicht sanft über die Enden seines gelbstirnigen Stirnbands. To me, Master was my only family. So I was fixated on getting an answer from him. I wanted to ask him, why did he have to leave me without saying a word? Just like my birth parents did. But now, it just feels like none of that matters anymore. The deceit and exploitation were real. But so are the care and kindness. If suffering and happiness can coexist, then maybe love and hate can too. Have you decided to forgive him? I wouldn't call it forgiveness. It's just acceptance. I take it as it is. Good or bad, pain or joy. There's nothing I don't accept. Perhaps that's what makes up life itself. There's always going to be evil. But there's always going to be good out there too. Like how I was on the brink but recovered miraculously. Even though I've lost family, I got to meet you and my amazing teammates. Uh-oh. Mr. Asaba Harumasa, based on your recent test results, we have a hypothesis that we think you need to know. Our analysis suggests that the drug you injected may have actually saved your life. What do you mean?
That drug was supposed to be poison to me and accelerate my disease. Poison? No. It's more like a special cure tailored just for you. We have detected active residual ingredients inside your body that not only control the disease, but are a perfect match for your physiology. In other words, this medicine only works on you. Must have been made by someone who knew your condition inside and out. It's just a shame that it is an unfinished product. But it's still incredible how it brought you back from the brink of death. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Arzt legt Harumasa auf. Er sieht etwas verwirrt aus, als würde es lange dauern, bis er diese Tatsache verarbeiten könnte. So, it wasn't a miracle. Das Medikament existierte, um dich zu heilen. So the medicine that your master left behind wasn't any kind of booster drug. It was made specially to treat your illness. No wonder that Ethereal stayed near it. I guess so. I wonder when he stopped working on the ether booster drug and began focusing on creating a cure. I had no idea. That's probably why those people decided to get rid of him. Harumasa lehnt sich gegen das Geländer der Dachterrasse und schweigt eine lange Zeit, gerade als du denkst, er sei eingeschlafen und durchbricht er die Stille. Thanks for being here. Don't worry. I'll live my life to the fullest, but if one day I become sick and turn into an ethereal, don't frown. We all know that day's gonna come sooner or later. When that happens, and if you're around, I hope you can do me a small favor and end my life. Don't leave me wandering forever as an ethereal in a hollow. Gut, ich verspreche. All right. Thank you. Though, I really hope that day doesn't come anytime soon. All right. Let's both aim to live our lives to the fullest in this messed up, wounded, yet so brilliantly beautiful world. Nach einer ruhigen Zeit erhältst du plötzlich eine Nachricht von Harumasa. Er sagte, dass er zur Feier seiner vollständigen Genesung und der Überwindung seiner Krankheit alle zu einem kleinen Treffen im Hafen einladen möchte. Party! Party! Bootsführer, du. Mit allen noch verreden? Alles gut, danke für die Nachfrage. Es mag seltsam klingen, aber es ist genau wie Harumasa gesagt hat. Wenn der Wind weht, spüre ich ein Gefühl der Freiheit, das ich noch nie erlebt habe. Ich wünschte, Shinya wäre auch hier. Ich vermisse ihn. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich dir das alles erzähle. All dies wäre um dich und Harumasa nicht möglich gewesen. Ohne euch zwei können wir vielleicht jetzt nicht hier stehen und entspannt die Brise genießen. Dieses Boot legt bald ab, bitte bereitet euch vor, an Bord zu kommen. Falls du Gruppenfoto machen möchtest, mach es hier. Dann lass uns ein Foto machen. Zeit für ein Gruppenfoto. So, nochmal das. Warte mal. Also. Moment. Wahrscheinlich ist es nicht so. Oh. Dann mache ich so. Wenn ich nicht mit drauf sein kann, dann muss ich es halt so machen. Daraufhin versuchen alle unter Harumasas Anleitung im Meer zu angeln. Nach etwas anfänglicher Verwirrung haben alle langsam den Dreh raus und fangen einige gute Fische. Er hat am meisten Fisch gefangen, natürlich Harumasa. Auf seinem Gesicht ist ein gewöhnliches verschmitztes Lächeln zu sehen. In seinen goldenen Pupillen spiegeln sich der weite Himmel und der Ozean. Der Wind weht und sein Stirnband flattert sanft, wie ein lange aufgeschobener Abschiedsgruß. Vielleicht die lange Nacht noch nicht vorbei, aber die Hoffnung glänzt immer mit goldenem Licht. Yay, Story fertig. War das jetzt auch die Story im Videoarchiv? War jetzt ja schon lang. Von, ist die? Ja, okay. Scheint das gewesen zu sein. Okay, nee, dann war's das schon.
Da haben wir das gemacht, was wir machen wollten eigentlich. Ich wollte ja die Agentengeschichte machen, aber das ist ja jetzt anscheinend das gewesen. Okay, eingesammelt. Stand haben wir nur noch. Kann nur noch die Kämpfe ein bisschen machen. Da habe ich schon welche gemacht, aber ja, es ist halt glaube ich nur diese Kämpfe gegeneinander. Ich weiß noch nicht, was davon das Beste ist. Auf geht's. What's this? Find cover. Understood. Face the consequences. Don't worry, I'm terribly weak. It's no good surrendering. Full of openings. Backup's here. Don't worry, I'm terribly weak. Neat and tidy. Target track. Ever heard the whistle of arrows in flight? So, voll den Pfeilen wird mir schon. Das ist nicht. Okay, haben wir geschafft. Ich komme mit Harumasa noch nicht so ganz zurecht. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, das muss ich einfach nicht. What's this? Tread carefully. Don't worry, I'm terribly weak. It's no good surrendering. Full of openings. With pleasure. Fine. Combat isn't my thing. Clear mind. Arrows fly through. Yep. Following orders. Okay. This won't hurt. Please, don't resist. Fine. Here comes the first. I'm here. Target practice. Ever heard the whistle of arrows in flight?
clear mind. Arrows fly through. Sure. Yeah. Bye-bye, suckers! I break away in one hit! Don't worry, I'm terribly weak. Neat and tidy! Full opening! Understood. Das ist eigentlich nicht, ja. 42 Sekunden, okay. Ja gut, 240 Sekunden ist eine lange Zeit. Aber haben wir geschafft. So, jetzt das noch. Back up here. Fancy testing my aim? Just leave it to me. What's up? With pleasure. Fancy testing my aim? Neat and tidy. Hard to practice. Be gentle with the patience, will you? Ever heard the whistle of arrows in flight? This won't hurt. Full of opening. Fancy testing my aim? It's no good to So, jetzt noch eine Mission, dann haben wir es geschafft. Dann habt ihr es auch geschafft mit dem Video. Dann haben wir die Harumasa-Story fertig gemacht. Fancy testing my aim? It's no good to run. Go but no go. Fine. Make way! Behave. Let's test your math. Yeah, okay. Target practice. Face the consequences. Fancy testing my aim? Neat and tidy.
Sure. Catching my aim? Full of opening. Ever heard the whistle of arrows in flight? Here comes the first. Yes? I want a boat. This won't hurt. Please don't resist. This arrow will hunt you down. We're not done yet. Yep. Gotta run. Back up here. Hold again. Just leave it to me. I'm coming. Where do I say? Test your math. This arrow will hunt you down. Hey, geschafft. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir alles. Erst mal alles abgeschlossen, können wir noch alles kaufen. Alles wird gekauft. Einfach nicht aufs Geld gucken, einfach kaufen. So. Das Ende des Leids. Aufträge abschließen. Zack. Okay, dann haben wir alles. I'll help you win. The lunch is on you. This is the path I follow. Ja, Miyabi habe mittlerweile auch Need gekriegt. something? My services are Jetzt expensive. nicht viele, die man nicht hat. Sagen wir es mal so. Ich versuche gerade ein Feuerteam aufzuleveln. Ready and waiting. Das wird bestehen aus labor. Bär, also You wanna Fan der take- Bär, Poleda Don't look down. und Awaiting further Sojo. instructions. Ich habe leider keinen von den... Ich hab leider nicht das Glück gehabt und Did you call me? habe leider weder Bernice I'm here, noch so we're Leiter good. gezogen. Want a glass? Wanna see the red scarf? Wenn ich beide gezogen hätte, I'm here, so we're wäre good. das der Austausch für Ben und Poleda gewesen. Dann hätte ich ein übelstes Feuerteam gehabt. Hey, Officer Jujuan hat 148, gezogen. Juyuan, ready. Und Which dann Jane Doe alias leider should auch I nicht. use this time? Aber was will man machen? Als Free-to-Play nimmt man das, was man bekommt. Und da die beiden ja eine Combo haben, nehme ich die beiden halt als ein Team und dann halt noch Ready and als Damage Dealer Soldier 11. Ja, als Ice-Team habe ich jetzt eigentlich mal Sukaku mit hochgezogen. I'm at your Aber disposal. mein Ice-Team besteht momentan aus Eradicate den all dreien. evil. I'm at your disposal. Und Blitz-Team habe ich momentan aus Headmaid den Rena, at your beiden service. und wollte dann noch die mit Bakir hochmachen. Yanagi, awaiting orders. Und dann habe ich mir gedacht, ich baue erstmal ein Awaiting Feuerteam. further in. Hey, don't look down Als on. Blitz Ready kann for ich momentan noch combat. die machen, Headmaid standing aber by. habe ich keinen Damage Dealer dabei. 1, 2, yes, all accounted for.
Come on, let's get to work. Anton wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit als der Mitspieler, aber da ist Yanaki natürlich besser. Ich habe natürlich jetzt eine Harumasa als Auswahl. Go ask my colleagues. I Oder only handle Grace. technical matters. Aber die sind alle nicht gelevelt. Let's start the experiment. Und persönlich beim Spielerischen macht mir Yanaki mehr Spaß als Harumasa. Good day. Need something? Go ask my colleagues. Aber natürlich ist Yanaki, Miyabi, die absolute Tötungsmaschine. Die macht so viel Schaden. Da kommt keiner hinterher. Aber gut, dann danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.